Okay, we can start now. So next we can discuss about how to design an assembler software. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു. SIC എന്നുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ, അതുപോലെ SIC XC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് which are the registers available and instruction formats, which are the instruction formats available. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. and how to generate machine code corresponding to our SIC and SIC XC by using instruction formats available in that processor. Okay, then in this class we will discuss about how to design an assembler software. That is, we have to write a software that will generate machine code or object code corresponding to our assembly language program. So in this case, the output of the assembler will be a file, an object file that can be loaded by loader. The loader is another system software during execution. Okay, so in the previous classes we discussed about how to generate machine code, but that we have done manually. We will generate machine code corresponding to each instruction, and then we load that instruction directly into memory. But in actual case, what we will do is assembler will assemble our machine language program, and that will generate a file that will store the machine code into a separate file called object file. That will be stored into an object file. Then for execution, this object file, assume that this is our object file. So and this will be stored in secondary storage, for example in hard disk. This will be stored in hard disk, and for execution we have to load this program into RAM or memory, RAM or our main memory. We have to load this program, this one to be loaded. For loading purpose, we have to use another system software called loader. This loader will perform the loading of the machine code from secondary storage into RAM. Okay, so this file we will call as object file, and this object file will be loaded by a separate system software loader into our RAM. That is the concept. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനുവലി ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷീൻ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെമ്മറിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, അസംബ്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽ ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു എ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. സോ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം, that object file will be loaded by another system software loader into RAM. Then that will be executed. So first we can discuss about how to design our assembler software. So we will discuss about a simple version, that is our simple SIC assembler. We have discussed two architectures. One is SIC architecture and another one is SIC XC. So first we will design an assembler software corresponding to SIC architecture, because that will be a simpler software. Then after that we can extend that into that for SIC XC also. So basic assembler functions. In this case we will consider the assembler software. Okay, this basic assembler functions translating mnemonic operation codes into their machine language equivalent. So corresponding to each mnemonic we have to generate the equivalent machine code. Then assigning machine addresses to symbolic labels. So in our assembly language program there will be labels, similarly variable name, then constant name, all these things. So assigning machine addresses or memory address to these symbolic labels. Okay, so we have source program,
that contain mnemonic operation code, symbols, and assembler directives also. We will have assembler directives. Assembler directives. Then that will be given into assembler. Then the assembler will assemble that program with the help of this assembler directives to generate the object code, and that we can save into a separate, or that can be saved as a separate file. Okay. Assembler directives are pseudo instructions. They provide instructions to assembler itself. They are not translated into machine operation codes. In the case of SIC, the assembler directives are: one is start assembler directive. Start. The start will specify the name and starting address where the program to be loaded during execution. That is the purpose of the start. നമ്മൾ മുമ്പ് മാനുവലി നമ്മൾ അസംബ്ലിങ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെ തൊട്ടിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ എ നെയിം ഫോർ അവർ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡൺ ബൈ സ്റ്റാർട്ട് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്. Then end directive, that is the physical end of our source program. Specify the, and also we can specify the starting address there from where to start execution. Okay. Then other directives are byte, word, reserve byte, reserve word. These directives we already discussed in our previous programs. This byte and word, they are used for creating memory constants, byte constant and word constant. Similarly, this reserve byte and reserve word, these are used for allocating memory for variables. Then another concept we are using in this null character, that is 0 character, 00, that value will be 00, that will be used to specify end of a record. Then another concept is end of file. In this case, the end of file will be treated as a 0 length record. Okay. Next we can consider a simple program. We will explain that program, and we will generate machine code that corresponding to that program, and that will be used for explaining the working of our assembler directive. Okay. I will show you the code corresponding to this program. Simply go through this code and try to understand. Okay. This is a SIC program to read records from an input device and to write them into an output device. ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസംബ്ലറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ജസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ assume that this is our SIC processor, and we have two devices. One is input device and another device is output device, and assume that the address corresponding to our input device is F1. Port address for input device is F1, and port address for output device is 05. So corresponding to each devices there will be some address. Okay. So what we will do is assume that these devices are character oriented. So we will read a character into accumulator, and that character okay, then that will be character by character. We will read character by character from the input device and then store as a record some 4096 size. We can read up to 4096. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 4096 ലൊക്കേഷനുള്ളൊരു ബഫർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ആ ബഫറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, we will read characters from this input device. അപ്പോൾ 4096 വരെ എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റെക്കോർഡ് ഇനി ഡാറ്റയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അതിനെ ഒരു റെക്കോർഡാക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ റെക്കോർഡിന് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വിത്ത് പോർട്ട് അഡ്രസ് 05. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. F1 എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനൊരു റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റും. റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഫറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ റെക്കോർഡിനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റെക്കോർഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് REC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. REC മീൻസ് റീഡ് റെക്കോർഡ്. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത്? WRREC മീൻസ് റൈറ്റ് റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റും. ആ റെക്കോർഡിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും until the end of file is reached. End of file എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no further data from input device. That is the end of file. In that case we will write an end of file record into the output device. That's about the this program, general concept. Now we can consider our program. So SIC program to read records from input device and to write them into an output device. So we are using one directive here. This is start. The start directive is used to specify the starting address from where to load this program during execution. So we have mentioned 1000. That means the address we have to start the loading this program from 1000 onwards. Okay. Then this copy corresponds to name. We can use any name here. Here we are using copy program because this will simply copy data from input device into output device. That's about the start directive. Then another directive used is end directive. This end directive specifies the physical end of our program, source program or assembly language program. Then we can use a label here. Here we are using first. That will indicate from where to start our execution. Just like in our C program, execution will start from main. Similarly, we can specify here from where to start. The first means there is a label written somewhere in this program. So first is anyhow this one. This is the label first in this program. Okay, we can mention some other label also. Then we can consider each instruction within this program. So first instruction is STLRETADDR. Okay, this will actually load the content of linkage register into a memory return address or save return address. Simply തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് STL അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. Then first instruction is next instruction is JSUB RD record. This JSUB is the instruction for calling a subroutine or procedure in SIC language or SICXC language. So JSUB RD record, that means call the function RD record or subroutine RD record. So we can go to there. RD record. RD record is a subroutine defined here. Okay, this is our subroutine to read record into buffer from input device. So before that we can just look at the variables here. So we have created a buffer area. Buffer, that means reserve byte with 4096.
That is, we are reserving 4096 or 4k bytes within the memory, and it is labeled as buffer. Okay. Then other variables are, there is another variable, length variable. That is a word variable that can store only one word of storage. Then return address, this is another word variable defined using reserve word. Then three memory constants are there. EOF is a character constant with the values E, O and F. Three character that contains three characters E, O and F. Then 3 is another memory constant, but is a word constant with value 3. Then 0 is another word constant with value 0. Okay. Anyhow, buffer is a buffer area reserved within the memory that is used for storing the records read from our input device. So okay, next we can consider this read record subroutine. So we have just given specified the name of the subroutine rdrec here. Then ldx0 means make the index register as 0. Assume that this is our index register x that is initialized as 0. Then accumulator, make accumulator to 0. Okay, we have initialized accumulator register to 0. Then test input device. This test input device means we already discussed that in the case of SIC or SIC-XE, to check whether a device input or output device, to check whether that is ready, we can use an instruction test device or TD instruction. After executing this instruction, what will happen is this will test for the device, and if the device is ready, then a condition code of less than will be set. Condition code of less than will be set within the flag register of the processor. Otherwise, that will be equal. A condition code of equal will be set if the device is not ready. So that is used here. So test device input. This input is correspond. Input is actually the symbolic name, symbolic constant corresponding to F1. F1 is the port address corresponding to our input device that we already specified. So this will test the input device, and if condition code is equal, then jump on equal. What is, the device is not ready, so we have to wait. That means we will jump into here. Again test device. Then jump, if it is busy, that means the condition code will be equal. Then wait until that device will become ready. Okay. When the device will become ready, what will happen? The condition code will be set as equal. So this will exit from this loop. That means we can execute this read. RD means read from input device. Then after executing this RD, that value or character from the input device will be available within the accumulator register or A. So compare that value. So assume that we have got some H or something, H, L, L, O, something, some text. So A accumulator now will have the character H. So compare that value with 0. That means record will end with a character 0, or will end our record. Will stop the reading of these values when the buffer will become full. Okay. അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു റെക്കോർഡ് എൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ, ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ അതിന് കിട്ടണം. നാളെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ്, തൽക്കാലം ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എത്ര ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തോ അതിനെ റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ബഫറിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എത്രയാണ്, 4096 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 4096 ആവുന്നവരെ റീഡ് ചെയ്യും. 4096 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ. എനിഹൗ കമ്പയർ വിത്ത് 0. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കേസിലൊന്നും അത് അങ്ങനെ ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താവും, വീണ്ടും jump on equal എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകും. അതർവൈസ് സ്റ്റോർ ദാറ്റ് റീഡ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ബഫർ. ഇപ്പോൾ ഈ റീഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബഫർ ഏരിയക്കകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ ബഫർ ഏരിയ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ബഫർ.
buffer, that will be stored into buffer, comma x. So this is an indexed addressing mode. Then tix means the value of x will be incremented, that will become 1. Then and compare with that maximum length is defined as buffer size, that is defined here, 4096. Maximum length is 4096. So anyhow that is not reached now. So JLT jump less than R loop. So again here, that means test input device, if it is ready, read input from the input device, compare with 0, then jump on equal exit. So in this case not exit, stch buffer comma x. So we will read the next character, and okay, in this case this will be that will be E. We assume that hello. So E, then stch buffer comma x, so that E will be stored here. Then tix max length, so the value will become this value will become 2. This value will become 2. Then compare with the maximum length, then it will be less than, so read the next input, like that. So assume that in this case after hello there is a null character 0 or null character, last at the end there is a null character. So after that what will happen, whenever this will become 0, the read character is a null character or the buffer size is reached, then this statement will be, or this instruction stx length will be executed. That is the content of x will be the length of our record now, that is stored into length variable, that will be stored into length variable. So in our case hello means the size will be hello and null character. So 1 2 3 4 5 will be stored into length, 5 will be stored into length. If there is no null character, then 4096 will be the length. Okay. Then after that r sub means return to the called function. Our called function എന്തായിരുന്നു? This was our calling function. So ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത് അല്ലേ, RD റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടെത്തി. ഇനി എന്താണ് LDA ലെങ്ത്ത്, അതായത് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു, അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദിസ് ഈസ് അവർ അക്യുമുലേറ്റർ. സോ ദി ലെങ്ത്ത്, നേരത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് 5 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക, 5 ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് വന്നു. കമ്പയർ വിത്ത് 0 എന്നുള്ളത്, അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ്. നോർമൽ കേസിൽ അത് എത്തുന്നില്ല. സോ ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ എൻഡ് ഫയൽ, അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ ജെ സബ് റൈറ്റ് റെക്കോർഡ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, കോൾ ദി ഫങ്ഷൻ ഓർ പ്രൊസീജിയർ റൈറ്റ് റെക്കോർഡ്. ഇപ്പോൾ ബഫറിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള വേരിയബിളിനകത്ത് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ എന്ത് WREC എന്ന് പറയുന്നത്. സബ് റൂട്ടീൻ ടു റൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫ്രം ബഫർ ഇൻ ടു ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് 05 and that is specified with a symbolic constant output. Okay, so here LDX 0 x register 0 ആക്കി വെക്കുന്നു. Then test output device with the TD instruction, jump on equal blue loop, that is we have to wait. Then if the device will become ready, write first character from the buffer, load the first character from buffer into accumulator. Then with the WD instruction or write data instruction, write that data into output port or output device. And here also increment the value of x and compare with the length. Then if less than loop means jump to here again. Then so we will write all the characters within our
buffer by that it will be based on the length. ഈ ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും, ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ. ലെങ്ത്തിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡിനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു, അതിനെന്ത് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത റെക്കോർഡ് ഇതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക, അടുത്ത റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ മെയിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ജെ സബ് റൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ജമ്പ് സി ലൂപ്പ്. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു 0 ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കേസിലുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ഫയലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ റീഡ് റെക്കോർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ തന്നെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റൻ്റെ 0 നൾ ക്യാരക്ടറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഈ അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു റീഡ് റെക്കോർഡിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ഫോർ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദെയർ, ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ റീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റെക്കോർഡാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെക്കോർഡ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ ലോഡ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഒ എന്ന് ലോഡ് ചെയ്യും, തേർഡ് ക്യാരക്ടർ എഫ് എന്ന് ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ റെക്കോർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 3 ബൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ, 3 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നേരത്തെ റൈറ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രൊസീജിയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, LDAEOF അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, EOF എന്നുള്ളത് ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, STA ബഫർ, കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ബഫർ ഏരിയ. ബഫർ എന്നുള്ള നമ്മളൊരു ബഫർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബഫറിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, EOF അതെന്ത് ചെയ്യും, ബഫറിനകത്തോട്ട് ലോഡാവും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് ഇനി 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്താ വെച്ചാൽ ലെങ്ത്ത് 3 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് 3 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ 3 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ ലോഡാക്കിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഓർ സ്റ്റോറിങ് ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് വേരിയബിൾ. ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ലെങ്ത്ത് വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ record that is present within the buffer and length is 3. Okay, then we are calling the write record procedure. നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെയും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഫർദർ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, LDL റിട്ടേൺ അഡ്രസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റിസ്റ്റോർ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എന്നാണ്. ലാസ്റ്റ് RSub എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ആൾസോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയ 2 സംഭവങ്ങളായിരുന്നു, STL എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ LDL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ we have assumed that
in this case also there will be some operating system. ഒരു OS ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ OS നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളതിൽ ടെർമിനൽ വിൻഡോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 100 എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ജെ സബ് കോപ്പി എന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്, ജെ സബ് കോപ്പി. ഇത് നമ്മുടെ OSനകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു കോളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. OSനകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു കോളാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ നോർമലി എന്താ വരിക, നമ്മൾ SICയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ 3 ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 103 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, അവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ PC പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്ത് ഇനീഷ്യലി എന്തായിരിക്കും 100 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും PC പിന്നെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ദി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ വിൽ ബി 103. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ജമ്പ് ഇൻ ടു ദി പ്രോഗ്രാം കോപ്പി. അപ്പോൾ കോപ്പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്താ എക്സിക്യൂഷൻ ഈ പ്രോസസ്സർ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ L എന്നുള്ള രജിസ്റ്റർ, ആ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സബ് റൂട്ടീൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇൻ്റൽ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ x86 പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഈ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിന് പകരം സ്റ്റാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ രജിസ്റ്റർ L രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് ആ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട അഡ്രസ്സാണ് ഈ 103. ഈ 103നെ L രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. 103 അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, PCക്കകത്ത് നമ്മൾ ആ കോപ്പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്, ഈ കോപ്പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ലോഡാവും. അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഇവിടെ this will become 1000 ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ വിൽ ഗോസ് ഇൻ ടു പ്രോഗ്രാം വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ 1000 തൊട്ടിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് 1000 ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിവിടെ 1000 തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ STL എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു JSub എന്ന് അടുത്തൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഇതെന്താണ്, വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ കോളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തായിരിക്കും വരിക, 1003 ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ. കാരണം ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈസ് 3 ബൈറ്റാണെന്ന് അറിയാം. അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് വരും, 1007 എന്ന് വരും അല്ലേ, LDA ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഇനി PC ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ PCയുടെ വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും, 1007ലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. PCയുടെ വാല്യൂ 1007ലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 1007ലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, PC വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ JSub RD റെക്കോർഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അടുത്തത് LDA ലെങ്ത് അല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് പകരം എന്താണ് RD റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് RD റെക്കോർഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 2039 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2039 ആയിരുന്നെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ പി സിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ആവുക? പി സിക്കകത്ത് 2039 എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്ലോഡ് ആവും. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ RD റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിലൊരു ആർ സബ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ആർ സബ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഓക്കെ, ആർ സബ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സിക്കകത്ത്, ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ ഇതിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ RD റെക്കോർഡിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടുന്ന് JSub RD റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, L രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും 007. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, മുമ്പത്തെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് OSലോട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല, അത് ഓവർ റൈറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഇവിടെ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നെസ്റ്റഡ് സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ വരുമ്പോൾ മുമ്പത്തെ വാല്യൂ അതിന് റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട വാല്യൂ അത് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു സിംഗിൾ രജിസ്റ്ററിനകത്താണ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രൊസീജിയറിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രൊസീജിയറിന് വേറെ പ്രൊസീജിയറിനെയും കൂടി കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംഭവിക്കും, ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട വാല്യൂ അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വേറൊരു വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂവിനെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് OSലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നേരത്തെ റീപ്ലേസ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അഡ്രസ്സ് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, LDLഉം അതുപോലെ STL എന്നുള്ള 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് സേവ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ആൻഡ് ലോഡ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹൗ ദി മെഷീൻ കോഡ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് അഡ്രസ് ദാറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.